Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Sundaranam Kandar Agom Nikamaniyam Vishesha Shobha Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Antani Asla Sakalim Priya Priti Manti Vasyam Dipanti Kayanti
Prabhu Nityananda
Sriman, His Divine Grace, Srila Abhaya Charanara, Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Nitya Leela Pavishta Om Vishnupad Paramhamsa Parivraj Gacharya Ashto Tarasachi Sriman, His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jai. Jam Visupad, His Divine Grace, Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai. Jam Visupad, His Divine Grace, Srila Satchit Ananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Jam Visupad, His Divine Grace, Srila Vaishnav Sarvabhauma Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sadguru Swami Prabhu Ki Jai. Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Ki Jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Siddhavadvit Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Srila Prabhupada Sahasranama Books Distribution Ki Jai. Sri Sri Nitai Gaura Chandra Bhagavan Ki Jai. Samavera Bhaktavinda Ki Jai. Nitai Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Сегодня наша воскресная программа, как сказал, уже необычная, она посвящена празднованию Гуру Пурнимы. И сегодня у нас необычный гость. Давайте поприветствуем его святейшество Шрила Бхакти Ануграха Джанардана Махарадж. Мы его попросим пройти на Весасан. И сейчас он прочитает лекцию. Спасибо, Харе Кришна. Как всегда, дорогие преданные, пожалуйста, выключите свои или перейдите в бесшумный режим свои мобильные телефоны. Напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы, то у нас есть служба информации, и можно подходить к службе информации, задавать вопросы. Также там можно спрашивать, все узнать про программы на буднях, группах малого общения. Пожалуйста, подходите, вам расскажут. Если вы пришли с детьми, то специально для вас место есть, там коврики расстелены, где можно сесть вместе с детьми. Харе Кришна. Давайте еще раз поприветствуем Джанардана Махараджа. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari.
Namaong Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarine Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. So we're gathered here this evening. Most auspicious day. This is the Adibas, or the day before the most auspicious day, being the anniversary appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, сегодня мы с вами собрались в очень благоприятный день, который называется Адибас. Это день, который предшествует самому благоприятному дню. Это день явления Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was the pioneer who introduced the Hare Krishna Maha Mantra over 500 years ago. Господь Шри Чайтанья Махапрабху впервые 500 лет назад представил сознание Кришны. And he is the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself. И он является непосредственно самим Кришной, верховной личностью Бога. He inaugurated this Yuga Dharma for this age of Kali, the Sankirtan Yagya, the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. И в этот век Кали он принес югадхарму, воспевание святых имен Господа, Харинаму. So that's why we are here this evening. We are followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И все мы сегодня здесь собрались, потому что мы последователи Шри Чайтаньи Махапрабху. And he came as the perfect devotee Он пришел как совершенный преданный, to show us how we can develop love for Krishna. для того, чтобы показать нам, как нужно развивать любовь к Кришне. And as the Supreme Personality of Godhead, the many scriptures actually proved, they predicted, these different scriptures predicted the coming of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the age of Kali. И многие священные писания предсказывали приход верховной личности Бога, Шри Чайтаньи Махапрабху, в этот век Кали. These different sastras explain how he looks like, his bodily features, his characteristics, and different pastimes. Многие шастры описывали его внешний вид, и описывали его характеристики и также его игры. So this is how the Supreme Lord can be ascertained. How the different characteristics, his bodily features, and especially his activities, from his activities. Таким образом, мы можем действительно убедиться, что это является, Господь Чайтанья является верховной личностью Бога, потому что совпадают его характеристики, его внешность и, в частности, его деяния. Of course, the appearance day of whenever there is the Supreme Lord appears or his incarnations, the sastras, they explain and predicted the time and the place and who his mother will be, who his father will be. Каждый раз, когда Господь приходит сам, либо же его инкарнация, шастры предсказывают, в какое время он придет, кто будет его матерью, кто будет его отцом. If somebody says, I am God, then you can ask him, show me your different symptoms. We were explaining the other day, Lord Chaitanya Mahaprabhu is 7 feet tall, just like the same height as the Panchatattva in Mayapur. Если вдруг кто-то скажет «я Бог», мы можем попросить его предъявить тому доказательства, внешние проявления. Например, мы уже говорили, что Господь Чайтанья, он очень высокий, 7 футов в высоту, практически как Панчататтва в Майяпуре. So we will read, there are 10 different scriptures here
ascertaining and substantiate the identity of Lord Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. Сегодня мы с вами прочитаем из 7 священных писаний, которые подтверждают то, что Господь Чайтанья Махапрабху является верховной личностью Бога. And then afterwards we will read from the Chaitanya Charitamrita. The Lord travels in Vrindavan. А затем мы почитаем, как Господь путешествовал во Вриндаван из Шри Чайтанья Чаритамриты. And we will keep some time also for questions and answers. И также мы оставим время на вопросы и ответы. First, from the Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 5, text 32. This is part of the, you may say, one of the 18 Puranas. This is the Bhagavat Purana. Одна из 18 Пуран — это Бхагават Пурана, и мы прочитаем Шримад Бхагаватам, 11 песнь, 5 глава, текст 32. There are 18 Puranas. Purana means history of the world. Пурана означает, что это история мира, и всего их существует 18 Пуран. And accordingly, the modes of material nature is divided into 3 aspects: mode of goodness, passion, and ignorance. So similarly, these 18 Puranas, they're divided into 3 parts: 6 in the mode of passion, 6 in the mode of goodness, and 6 in the mode of ignorance. И точно так же, как материальная природа разделена на 3 гуны: гуна невежества, гуна страсти и гуна благости, точно так же и эти 18 Пуран разделены на 3 части. 6 Пуран относятся к гуне невежества, 6 к гуне страсти и 6 к благости. And the main purpose of the Vedas, Puranas included, is to elevate oneself, even though one is in the mode of passion or ignorance and goodness, in order for them to ultimately come to the platform of pure goodness. И задача всех вед, включая Пуран, это поднять человека на уровень трансцендентной благости, неважно на каком уровне он находится сейчас, будь то невежество, страсть или благость. And the Bhagavad Purana is Amala Purana, spotless Purana. That means it describes the Supreme Personality of Godhead, none other than Sri Krishna and his associates. И Бхагавата Пурана — это Амала Пурана, безупречная Пурана, которая... Почему она безупречна? Потому что она описывает Господа Кришну и его спутников. So 11th canto, chapter 5, text 32 of the Bhagavat Purana or Srimad Bhagavatam. Итак, мы читаем 11-ю песнь, 5 главу, 32 стих Бхагавата Пурана или Шримад Бхагаватам. Krishna varnam tusa Krishnam sangam pangastra parshadam yagyai sankirtana prayay yajantihi sumedasaha. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the holy name of Krishna. В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непосредственно поющему имя Кришны. His complexion, although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. Хотя цвет его тела не темный, это сам Кришна. С ним всегда его личные спутники, слуги, оружие и приближенные. Krishna Varnam, this word denotes that Lord Chaitanya belongs to the category of Krishna, or in other words, he is Krishna himself. Слова Кришна Варнам указывают на то, что Господь Чайтанья относится к категории Кришны, либо же он является самим Кришной. Krishna Varnam also means one who constantly chants the name of Lord Krishna. Кришна Варнам также указывает на того, кто постоянно воспевает имена Кришны. So, yes, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he says that Lord Krishna, Lord Chaitanya, Lord Ramachandra, and Lord Nishingadev, they all none different than the Supreme Personality of Godhead, and they all have supreme potency, the highest
potency of that in the category of the Vishnu Tattva. И говорится, что Господь Кришна, Господь Чайтанья, Господь Рамачандра, Господь Нрисимхадев, они все относятся к одной и той же категории, высшей категории, которая обладает наивысшим могуществом и может освободить все падшие души. Lord Nrsimhadev, none other than Krishna. Lord Ramachandra, none other than Krishna. Lord Chaitanya Mahaprabhu also is none other than Krishna. Господь Нрисимхадев не отличается от Кришны, Рамачандра не отличается от Кришны, Господь Чайтанья не отличается от Кришны. Moreover, Lord Chaitanya Mahaprabhu is combination of two personalities, Radha and Krishna. Но Господь Чайтанья также является объединенной формой двух личностей, это Радха и Кришна. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. That Lord Chaitanya Mahaprabhu is none other than Shri Krishna and Srimati Radharani. Господь Шри Чайтанья Махапрабху не отличен от Шри Кришны и от Шримати Радхарани. Two personalities in one. Две личности в одной. Of course, first, the original person is Supreme Lord Shri Krishna. Then for his pleasure, he expanded himself to Srimati Radharani. Естественно, изначальной личностью является Верховная Личность Бога Шри Кришна, и затем для своего наслаждения он расширился в Шримати Радхарани. And the same, the two personalities, Radha and Krishna, became one again as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но затем эти две личности, Рада и Кришна, снова стали одной личностью, как Шри Чайтанья Махапрабху. And he came 500 years ago to propagate the chanting of the Yuga, or the Dharma, the Yuga Dharma. That means the religion in this day and age, which is the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. И эта личность пришла 500 лет назад для того, чтобы принести нам Юга-дхарму. Юга-дхарма означает религия этого века, века Кали. And Lord Krishna himself, he came as a devotee in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, in the mood of Srimati Radharani, to taste the sweetness of the love that Srimati Radharani has towards Lord Krishna. И также Господь Кришна пришел в этой форме преданного для того, чтобы почувствовать то настроение, ту любовь Шримати Радхарани к нему, которое она чувствует. And specifically also to distribute Braja Prem. И в частности, чтобы распространить Враджа Прему. So every yuga, Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu comes. Господь Чайтанья приходит каждую Кали-югу. But in our Kali Yuga is very special. He came in this form of like molten gold, the complexion, just like Srimati Radharani. Но наша Кали-юга особенная, потому что в этот раз Господь Чайтанья пришел в своей золотой форме, в форме плавленного золота, как тело Шримати Радхарани. And by distributing this Braja Prem, he is considered as Srila Rupa Goswami says, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuse Namaha. The same Krishna came as Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he is the most magnificent incarnation of the Supreme Lord because he gives freely Braja Prem. И что касается распространения Враджа Премы, то у Шрилы Рупы Госвами есть строчки, которые описывают, что Господь Чайтанья Махапрабху — это тот же самый Кришна, который пришел для того, чтобы распространить эту Враджа Прему, любовь Радхи к Кришне, и он распространяет ее бесплатно. So it says that not every Kali Yuga that Braja Prem is being distributed. Sometimes it is Vaikuntha Prem. И говорится, что не каждую Кали-югу распространяется именно Враджа Према. Иногда распространяется Вайкунтха Према. There's a difference between Braja Prem and Vaikuntha Prem. Braja Prem means loving Krishna in the Madhurya or sweet mood, like that of the Brajabasis, without any awe and reverence. That means spontaneous. In Vaikuntha Prem, that means with awe and reverence. They worship and they have relationship with the Supreme Lord, the Vaikuntha Patis, the residents of Vaikuntha,
in awe and reverence towards Lord Krishna. Враджа према отличается от Вайкунтха премы тем, что во Враджа преме отношения имеют очень сладкий вкус, и они лишены какого-либо почтения, в то время как жители Вайкунтхи поклоняются Господу в настроении почтения и уважения к Нему. Tuisa Akrishnam, his bodily complexion is not black. He appeared in golden like yellow complexion. Твиша Акришнам говорится, что его комплекция не является темной, хотя его форма тела похожа на плавленное золото. Krishna's complexion is that bluish black. Мы знаем, что цвет кожи Кришны темно-синий. Like tamal tree. If you seen in Krishna Balaram Mandir, we have tamal tree in a courtyard, temple courtyard. Цвета дерева тамал, как вот вы видели, у нас в храме Кришна Баларам есть во дворе дерево тамал. Or Srila Prabhupada says it's like the monsoon cloud. It's like there is a rain cloud. It's bluish black, very dark in color. Шрила Прабхупада также сравнивает этот цвет как с цветом муссонного облака, которое темное, полно воды. And there is a saying in English also, you must have heard, black is beautiful. И на английском также есть поговорка, вы, наверное, слышали, черный цвет красивый. That is in the spiritual platform, not in the mundane platform. Это поговорка из духовного мира, не с материального. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he came 500 years ago, and his complexion is just like molten gold. Итак, Господь Чайтанья Махапрабху пришел 500 лет назад, и его цвет тела был подобен цвету плавленного золота. Devotees also who had darshan of Srila Prabhupada, they also see the complexion of Srila Prabhupada just like molten gold. Преданные, которые приходили на даршан к Шриле Прабхупаде, они также видели, что его тело было похоже на плавленное золото. Because Lord Krishna came in the mood of a devotee, specifically of Srimati Radharani, same complexion that Srimati Radharani has, Lord Chaitanya Mahaprabhu also having that kind of complexion, molten gold. И так как Господь Чайтанья пришел в умонастроение Шримати Радхарани, он принял цвет ее кожи, цвет плавленного золота. Sangam Pangastra Parshadam. Lord Chaitanya is always accompanied by his confidential associates like Lord Nityananda, Advaita Acharya, Shri Gadadhar Pandit, and Shivas Acharya, Haridas Thakur, etc. И Господь Чайтанья всегда окружен своими сокровенными спутниками. В первую очередь это Господь Нитянанда Прабху, Адвайта Ачарья, Шривас Прабху и Гададхара Пандит. So these different associates of the Supreme Lord, they assist the Supreme Lord in his pastimes. И все эти сокровенные преданные, они помогали Господу в его играх. Lord Nityananda is none other than Balaram. Господь Нитянанда не отличен от Баларамы. Just like Vrindavan or the spiritual world, this is an expansion of Lord Balaram's energy. Вриндаван и весь духовный мир – это экспансия энергии Господа Баларамы. Advaita Acharya is none different than Mahavishnu and Sadashiva. Адвайта Ачарья не отличен от Махавишну и Садашивы. Shri Gadadhar Pandit also an expansion of Srimati Radharani. Шри Гададхара Пандит также является экспансией Шримати Радхарани. Then there is Haridas Thakur, none different than Prahlad Maharaj and Lord Brahma. Харидас Тхакур не отличен от Прохлады Махараджа и Господа Брамы. In other incarnations, the Lord sometimes made use of his weapons to defeat or kill the demons. But in this age, the Lord subdues the demonic mentality with his all-attractive figure of Chaitanya Mahaprabhu, who freely distributes Krishna Prema, pure love of Krishna. В другие эпохи Господь приходил и убивал демонов своим оружием, но в этот век Господь Чайтанья принял прекрасный облик и убивает демонов, раздавая им Кришна Прему. That is his weapon. Это является его оружием. In Kali Yuga, especially our
greatest enemy. As Prabhupada says, your main enemy is yourself. В Кали-югу Шрила Прабхупада говорит, что наш величайший враг — это мы сами. That means the mind. Это означает наш ум. It says in the Bhagavad Gita, the mind can be our worst enemy or our greatest friend, best friend. В Бхагавад-гите сказано, что ум может быть нашим лучшим другом и злейшим врагом. And Prabhupada says, there is no way that you'll be able to control the mind. И Шрила Прабхупада говорит, что невозможно контролировать свой ум. The only way how we can control our mind is by chanting Hare Krishna Maha Mantra and becoming Krishna conscious. Единственный путь, благодаря которому мы можем контролировать свой ум, это воспевание Харе Кришна Махамантры и сознание Кришны. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave us the formula how we can kill this demoniac mentality. И Господь Шри Чайтанья Махапрабху дал нам формулу, благодаря которой мы можем убить это демоническое настроение. This is the main weapon in Kali Yuga to control the mind, not by killing the demons, but we defeat their demoniac mentality by engaging them in chanting of the holy names of the Lord. И это самое главное оружие в эту Кали-югу. Мы не убиваем демонов оружием, мы делаем так, чтобы демонические умы, они привлекались воспеванием святых имен Господа. By engaging his devotees in the Harinam Sankirtan, we can defeat or kill the demoniac mentalities of the conditioned souls in Kali Yuga. Когда преданные занимаются Харинама Санкиртаной, они могут победить демоническое настроение людей Кали-юги. Number 2, from Vishnu Sahasranam Stotra of Mahabharata. This Vishnu Sahasranam means this is the 1,000 names of Lord Krishna. И следующая, вторая цитата, которую мы прочитаем, это из Шри Вишну Сахасранамы, где описывается 1108 имен Вишну. This 1,000 names glorifies one or more aspects of the Supreme Lord's transcendental forms. 1000 имен, простите. И каждое имя описывает тот или иной аспект Верховной Личности Бога, его форм, and pastimes. Его качества и игры. So this is one of the prayers. И вот одна из молитв. Suvarna varno himango varangas chandanang gadi. Suvarna varna means, again, he has golden complexion. Суварна Варна опять же означает, что его тело золотого цвета. Himanga, he has the appearance of molten gold. Химанга указывает на то, что цвет, он как плавленное золото. Varanga, he is exquisitely beautiful. Варанга указывает на то, что он чрезвычайно красив. Chandanangadi, the Lord's body is smeared with sandalwood pulp. И Чанданангади указывает то, что тело Господа умощено сандаловой пастой. Lord Chaitanya's qualities and activities are described in the following names. Sannyas. Okay. Качество и деяния Господа описываются следующим образом. Sannyas-krit chama santo nista shanti parayana. Sannyas-krit, he accepts the renounced order of life. Саньяса Крит означает то, что он принял отреченный образ жизни. Lord Chaitanya accepted the sannyas order at the age of 24. Господь Чайтанья принял саньясу в возрасте 24 лет. In his pastimes, 500 years ago, he also was in the Grihastha ashram. He had 2 wives. Но был период, когда Господь Чайтанья также находился в Грихастха ашраме, у него было 2 жены. It's like Lord Nityananda also, he had 2 wives, Vasudha and Janavi. А также, как у Господа Нитянанды было 2 жены, Васудха и Джанави. So Lord Chaitanya Mahaprabhu also, he had 2 wives, Lakshmi Priya and Vishnu Priya. И у Господа Чайтаньи также было 2 жены, это Лакшми Прия и Вишну Прия. But the wives of Lord Nityananda and Lord Chaitanya, they're not ordinary women. Но жены Господа Чайтаньи и Нитянанды — это необычные женщины. They're expansions also of the
Hladani Shakti, Они- pleasure potency of the Supreme Lord, Srimati Radharani. Они являются экспансией Хладини Шакти, Шримати Радхарани, энергией наслаждения Верховного Господа. It's like all the gopis and all the goddesses of fortunes, Lakshmi, they're all expansions of Srimati Radharani. Все гопи и все богини процветания являются экспансиями Шримати Радхарани. Sama, he is fully sense-controlled or equiposed. Сама означает, что он полностью умиротворен и полон сам в себе. Shanta, he is completely peaceful. Шанта означает, что он находится в полном спокойствии. Lord Chaitanya Mahaprabhu is the crown jewel of all the Brahmanas, and these are some of the qualities of a Brahmana, mentions also in the Bhagavad Gita. Господь Чайтанья Махапрабху является лучшим из браманов, и здесь перечисляются некоторые из качеств браманов, которые упоминаются в Бхагавад-гите. Nistha, he is rigidly fixed in the chanting of the holy name of Lord Krishna. Ништха означает, что он постоянно сосредоточен на воспевании святых имен Кришны. The greatest sacrifice in the age of Kali is chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. This is the greatest austerity. Самое великое жертвоприношение и самая великая аскеза в век Кали – это повторение Хари Кришна Махамантры. Some yogis, they will merge themselves or submerge themselves in the month of Magh, winter, January, February, to control their senses and their mind into the water. И есть некоторые йоги, которые погружают себя в зимние месяцы в холодную воду для того, чтобы контролировать свой ум. And in the middle of summer, which is really, really hot in India, it goes up to 50 degrees, 45, like Vrindavan, 48. And they will surround themselves with many, many burning coals, just again to perform austerity, to control their senses and mind. А в летние месяцы, наоборот, когда очень жарко, во Вриндаване температура доходит до 45-48 градусов по Цельсию, они окружают себя горящими углями и таким образом помогают себе контролировать свой ум и чувства. And some of them, they will sleep on the bed of thorns instead of water bed. Некоторые из них вместо матрасов на воде, да, есть такие водяные матрасы, они спят на матрасах из колючек. Just to control their senses and the mind. И все это для того, чтобы контролировать ум и чувства. But they cannot do it. Но у них не получается. Only by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, we can think of Krishna, control our mind and senses. Только благодаря воспеванию Хари Кришна Махамантры Кришна контролирует наш ум и наши чувства. Santi Parayana, he is the highest abode of devotion and peace. Шанти Параяна означает, что он высшее прибежище спокойствия и умиротворения. He silences the impersonalist philosophers. Перед ним смолкают философы-имперсоналисты. Lord Chaitanya defeated many eminent Mayavadis in philosophical debates and converted them to Vaishnavism. Господь Чайтанья Махапрабху победил огромное количество майявади в философских дебатов и сделал их вайшнавами. So many stories we've heard from the Chaitanya Charitamrita. He defeated the Mayavad sannyasi Prakashananda Saraswati. Из Чайтанья Чаритамриты мы знаем много историй о том, как он побеждал майявади саньяси, как, например, он победил Пракашананда Сарасвати, Sarvabhauma Bhattacharya, Сарвабхаум Бхаттачарья, this Buddhist, the head of the Buddhist. главу буддистов. You've heard of that story of the head of the Buddhist. He told his disciples to feed Lord Chaitanya meat. Слышали историю, когда предводитель буддистов приказал своим последователям накормить Господа Чайтанью мясом? But then a bird or an eagle pick up that plate of meat and the plate dropped on the head of the Buddhist. Но благодаря проделке одной птички, эта тарелка, она упала на голову этому буддисту.
And he became a devotee. И в конце концов он стал преданным. Prakashananda Sarasvati also, he became a devotee. Пракашананда Сарасвати тоже стал преданным. Sarvabhauma Bhattacharya also, he became a devotee. Так же, как и Сарвабхаума Бхаттачарья. Digvijay, the Pandit, Kashmiri Pandit also, he was defeated by Lord Chaitanya Mahaprabhu even as a young boy, Nimai Pandit, and he also became a devotee. Также великий кашмирский пандит Дигвиджай был побежден Господом Чайтаньей, когда Господь Чайтанья был еще маленьким ребенком и носил имя Нимай Пандит. Number 3, Garuda Purana. Третья цитата из Гаруда Пураны. The Supreme Lord says, Aham Purno Bhavishyami Yuga Sandhyao Visheshata Maya Pure Navadvipe Bhavishyame Sachi Sutta. In the first part of Kali Yuga, I will appear in my complete spiritual form in Mayapur, Navadvip, and become the son of Sachi. В первую часть Кали-юги я появлюсь в Навадвипе и появлюсь как сын Шачи. Mayapur, Shridham Mayapur, Navadvip is not different than Vrindavan. There is no difference between Vrindavan and Mayapur. Шидхама Майяпур, Навадвипа не отлично от Вриндавана, они идентичны между собой. The main difference is that Vrindavan is Madhurya and Navadvip or Mayapur is Audarya. Единственное отличие то, что Вриндаван это Мадхурья, а Навадвипа или Майяпур это Аударья. Madhurya means sweet. Мадхурья означает сладость, And Audarya means very merciful. а Аударья означает великую милость. It says that Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they don't take any offenses. Говорится, что Господь Чайтанья, Господь Нитянанда, они не принимают никаких оскорблений. Prabhupada says even a meat eater, they can worship the deities of Gaur Nitai. Шрила Прабхупада говорит, что даже мясоеды могут поклоняться божествам Гор-Нитай, And they will not take any offenses. при этом не нанося оскорблений. And in Navadvip or Shridham Mayapur, when one sleeps, it's like he's offering obeisances to Gaur Nitai. В Навадвипе, в Майяпуре, если кто-то спит, считается, что он приносит поклоны Шиши Гор-Нитай. Especially I notice here in Russia, most of the devotees, initiated or non-initiated, they have Gaur Nitai deities. Я заметил, что в России как инициированные, так и неинициированные преданные имеют божества, и чаще всего это Гор-Нитай. How many of you worship Gaur Nitai deities at home? Поднимите руки, кто поклоняется Гор-Нитай дома. Oh, Hare Krishna. Actually, the main deities in Kali Yuga is the Hare Krishna Maha Mantra. На самом деле, главные божества Кали-юги это Хари Кришна Махамантра. So if you worship or if you chant Hare Krishna Maha Mantra, you're also worshiping Gaur Nitai. Если вы повторяете Хари Кришна Махамантру, вы также поклоняетесь Гор-Нитай. So everyone's chanting Hare Krishna Maha Mantra? Все повторяют Хари Кришна Махамантру. That means you're also worshiping Gaur Nitai. Это означает, что вы также поклоняетесь Гор-Нитай. Yes, he became the son of Sachi. Sachi is none different than Mother Yasoda. И он станет сыном Шачи. Шачи не отлично от матери Ишоды. His father, Jagannath Mishra, or sometimes it's called Pitambar Mishra. I believe so. Starts with P. But Jagannath Mishra is none other than Nanda Maharaj. А Джаганатха Мишра не отличен от Нанда Махараджа. Sri Chaitanya was born in Mayapur. Шри Чайтанья родился в Майяпуре. A subsection of the holy town of Navadvip, West Bengal, as the son of Shrimati Sachi Devi in the year 1486. Это часть Западной Бенгалии. Он появился как сын матери Шачи в 1800. About 4,500 years after the beginning of Kali Yuga. Can you repeat it, please? 4,500 years after Kali Yuga. Спустя 4500 лет после начала Кали-юги. So 1486
and now it's 2020. How many years ago now Lord Chaitanya Mahaprabhu? Итак, он пришел в 1486 году, а сейчас у нас 2020. Сколько лет прошло? Who's good in math? Кто хорош в математике? 500 and 500 лет и 36. 36 or 34? 34. 34. Right? 34. Or 24. Или 24. It is also stated in the Purana, Kale Pratama Sanjayam Laksmikanto Bhavishyati Daru Brahma Samipasta Sanyasi Gaura Vigraha. In the first part of Kali Yuga, the Supreme Lord in the golden complexion will become the husband of Lakshmi. Then he will become a sannyasi and reside near Lord Jagannath. И также говорится, что в первую часть Кали-юги Господь Чайтанья станет супругом Лакшми, а затем примет саньясу и поселится недалеко от Господа Джаганатха. It's amazing how, even though these Puranas, they were written by Srila Vyasadeva 5,000 years ago, and is so exact, it really tells what's going to happen. И удивительно, как эти Пураны, которые были составлены Шрилой Вьясадевой более чем 5000 лет назад, они настолько точны. Even in the Srimad Bhagavatam, it mentions Lord Buddha's appearance and the last incarnation avatar in this day and at the age of Kali, at the end of Kali Yuga, which is like another, there is 432,000 years, that means 5,000 years is over. 427,000 years, Lord Kalki will appear. И там содержится также предсказание о появлении Господа Будды, и также содержится сведения о появлении последней аватары Кали-юги. Через 427 тысяч лет должен прийти Господь в форме Калки. Sri Chaitanya Mahaprabhu married his eternal consort, Srimati Lakshmi Priya, and later took sannyas at the age of 24. Господь Чайтанья Махапрабху женился на своей вечной спутнице Лакшми Прии и затем принял саньясу в возрасте 24 лет. Yeah, he is grihastha up to the age of 24, then he took sannyas, and then he moved to Jagannath Puri. The request of his mother that he lived nearby, and Jagannath Puri is the place of pilgrim where Lord Jagannath is being worshipped by thousands and millions of people. Итак, сначала он был домохозяином, но в возрасте 24 лет принял саньясу и стал жить в Джаганатхапуре по просьбе своей матери, потому что Джаганатхапури не так далеко от того места, где живет она. И Джаганатхапури является местом паломничества для тысяч паломников, которые приходят туда каждый год. He left Navadvip and resided in Puri, the holy city of Lord Jagannath. Он ушел из Навадвипы и поселился в Джаганатхапуре, городе Господа Джаганатхи. In Orissa. В Орисе. Jagannath means Lord of the universe. Джаганатха означает Господь Вселенной. None other than Krishna himself. Он также не отличен от самого Кришны. And the first time that Lord Chaitanya Mahaprabhu had darshan of Lord Jagannath, he fell into ecstasy and he lost consciousness. И когда Господь Чайтанья получил первый даршан Господа Джаганатха, он был переполнен экстазом, и он потерял внешнее сознание. Now everyone was surprised because seeing the beautiful form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they don't know what to do. И все были в замешательстве, потому что они, видя красивую форму Господа Чайтаньи, они не знали, что им делать. Now there is a very senior devotee there, Sarvabhauma Bhattacharya. Но там находился очень старший преданный Сарвабхаума Бхаттачарья. And he was attracted also by Lord Chaitanya Mahaprabhu's beautiful form. Он также привлекся красивым телом Господа Чайтаньи Махапрабху. And he can understand those who are genuine and those who are not genuine devotees of Lord Jagannath. И он мог определить, кто является истинным преданным Джаганатхи, а кто нет. So he came close to Lord Chaitanya Mahaprabhu and he checked
if the pulse is there is no pulse. He checked if the heart is beating, there is no beating of the heart. He checked if he is breathing, there is no breathing also. Он подошел к Чайтанье Махапрабху и стал проверять, есть ли у него пульс, но пульса не было. Затем он проверил биение сердца, и сердце не билось. Затем он проверил дыхание, и дыхания также не было. Usually, if you don't have any more pulse or your heart is not beating, you're pronounced dead. И обычно, если у человека нет пульса и сердце не бьется, говорят, что он умер. But then Sarvabhauma Bhattacharya took some cotton, pieces of cotton, and he put this cotton and he put near the nostrils of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но затем Сарвабхаума Бхаттачарья взял небольшой кусочек ваты и поднес ее прямо к ноздрям Шри Чайтаньи Махапрабху. And he can see that some fibers of the cotton, they are moving up and down, but very slightly, very little. И он увидел, что маленькие частички этой ваты, они немножко двигаются вверх и вниз. So he figured out that this personality is genuine. So he asked his assistants to bring the body of Lord Chaitanya Mahaprabhu to his residence. И он понял, что эта личность, это истинный преданный Господа Джаганатхи. Он попросил своих помощников отнести тело в свое жилище. Lord Jagannath is very merciful. Господь Джаганатха очень милостив. He goes all over the world. Он идет во все уголки мира and he gives darshan. И дает даршан. To see the Supreme Lord, you have to come to the mandir, you have to come to the temple, right? Для того, чтобы увидеть Верховного Господа, нужно прийти в храм, в мандир, не так ли? But in the age of Kali, not everyone would like to come to the temple or to the mandir. Но в век Кали не многие стремятся прийти в храм или в мандир. So Lord Jagannath himself, he would go out once a year to give darshan to the most fallen conditioned souls. Поэтому Господь Джаганатха раз в год сам выходит на улицы и дает даршан самым падшим душам. And it says that anyone who will get the darshan of Lord Jagannath and also pull the cart will go back home, back to Godhead. И говорится, что каждый, кто получит даршан Господа Джаганатхи и получит возможность потянуть за колесницу Господа Джаганатхи, он отправится обратно домой к Богу. And it was Srila Prabhupada who brought this festival all over the world, the Jagannath Ratha Yatra. И именно Шрила Прабхупада принес этот праздник по всему миру, Джаганатха Радха-ятру. Srila Prabhupada is the personified mercy incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Gauranga Mahaprabhu. Шрила Прабхупада является инкарнацией милости Верховной Личности Бога Гауранги Махапрабху. You have Jagannath Ratha Yatra, right? У вас проходит Джаганатха Радха-ятра? Yes. Big Jagannath Ratha Yatras all over the world. Большие Радха-ятры проходят по всему миру. Lord Jagannath in Puri is also referred to as Daru Brahma in the Puranas, as the deities here are made from neem wood. Господь Джаганатха в Джаганатха-пури также часто описывается как Дару Браман, потому что божества Джаганатхи сделаны из дерева ним. The word Daru means wood in Sanskrit. Дару на санскрите означает дерево. Ye yoreme sahabalabe ramayate brindavani harnisam yakamsam ni jagana kauravarane ya pandabanam shaka soyam vaishnavadanda mandita bhuja sanyasa vesa swayam Nisadeham upagata kshititali Chaitanya Rupa Prabhu. The Supreme Lord who took delight in his pastimes with the gopis, who filled the residence of Vrindavan with joy day and night. Верховная Личность Бога, который наслаждался играми с гопи и который был счастью и радостью жителей Вриндавана днем и ночью. Who slew Kamsa, который убил Камсу, and who made friends with the Pandavas in the battle between the Kauravas, и который принял сторону пандавов в битве между пандавами и кауравами, will without any doubt come again to the earth. Без сомнения придет на землю.
He will be a sannyasi with the name Chaitanya, Он будет саньяси под именем Чайтанья, whose arm will be decorated with a bamboo stick. и его рука будет украшена бамбуковой палкой. It is clear from this verse that Lord Krishna himself appeared as Chaitanya Mahaprabhu. Из этого стиха явно следует, что Господь Кришна явился сам как Господь Шри Чайтанья Махапрабху. According to the custom, a sannyasi is supposed to carry a bamboo stick, danda. Согласно традиции, саньяси должен носить бамбуковую палку данду. Lord Chaitanya carried a single bamboo stick as he was an ekadanda sannyasi. Господь Чайтанья носил данду из одной палки бамбука, потому что он был экаданди саньяси. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas from a Brahmabhadi sannyasi. Господь Чайтанья принял статус саньяси, титул саньяси от Брамавади саньяси, Prakasananda Saraswati. от Пракашананды Сарасвати. Right? Isn't it? Yeah. Huh? No, hold on. Kesava. Кешава Бхарати. Kesava Bharati. Kesava Bharati. Yes. От Кешава Бхарати. And Mayavadis means Ekadanda. И Only Майвади one. носят экаданду. In Vaishnava sannyas, we have 4 sticks. У вайшнавов в саньясе 4 палки. The symbol of that 4 sticks is that through mind, body, and words, and the very self, the fourth stick, we offer everything for the service of Lord Krishna. 4 палки символизируют, что своим умом, своим телом, речью и своей собственной жизнью мы прославляем Господа Кришну. When Lord Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, he did not change his name in Chaitanya. That is his brahmachari name or grihastha name. Yeah, brahmachari, grihastha. And he just added Krishna, Shri Krishna Chaitanya. Когда Господь Чайтанья принял саньясу, он не стал менять имя, это было его именем, когда он был и брахмачари, и грихастхой, он лишь добавил имя Кришны, Шри Кришна Чайтанья. And when he was getting the mantra from Kesava Bharati, actually he was saying first to Kesava Bharati what will be the mantra, and then the mantra was repeated to him again. И когда он получал мантру от Кешава Бхарати, получилось так, что сначала Господь Чайтанья повторил ему мантру, а потом Кешава Бхарати повторил ему обратно. So ultimately, the mantra came from Lord Chaitanya. Поэтому мантра изначально изошла из Господа Чайтаньи. Number 4. 4. I hope we'll be able to read all of this. Я надеюсь, it's что very short now. хватит времени, но этот очень короткий. Number 4. Narasingha Purana. Из Нарасимха Пураны. Satye Daitya Kuladina Sasamaye Simhodva Matya Kritis Tritayam Dasakandaram Paribabhang Rameti Namakriti Gopalang Paripalayang Brajapure Brahmaharan Dvapare Gauranga Priyakirtana Kaliyuga Chaitanya Nama Prabhu. The Supreme Lord who assumed the form of a half man, half lion in Satya Yuga, Верховная личность Бога, которая приняла форму получеловека, полульва в Сатья-югу, to cure a dreadful disease that had devastated the Daityas, чтобы излечить разрушающее заболевание, которое поразило всех дайтьев, and who, appearing as Rama, conquered the 10-headed Ravana in the Treta Yuga, тот же самый Господь, который появился в Трета-югу как Рама, чтобы убить десятиголового Равану, and who removed the burden of the earth in the Dwapara Yuga, и кто освободил землю в Двапара-югу, and protected the cowherd men of Brajapura, и защищал пастухов в Раджапуре, will be the Lord by name Chaitanya in the Kali Yuga. в Кали-югу придет как Господь под именем Чайтанья.
He will have a golden form and he will take pleasure in chanting the Lord's holy name. У него будет тело, подобно золоту, и он будет наслаждаться воспеванием святых имен. Padma Purana. Падма Пурана. The Supreme Lord states, Kale Pratama Sanjayam Gaurang Gagotam Mahitale Bhagirati Tate Rame Babishyami Sachisuta. I shall take birth as a son of Sachi, assuming a golden form in a beautiful place on the banks of the Bhagirati, Ganges. Господь говорит, я приму красивую золотую форму, явившись как сын Шачи Маты, и я приму рождение в прекрасном месте на берегах Ганги. On the earth in the first part of Kali Yuga. Это произойдет на земле в первую часть Кали-юги. Mayapur, the birthplace of Sri Chaitanya, is on the banks of the Ganges. Майпур, место рождения Господа Чайтаньи, находится на берегах Ганги. There is a similar verse in the Brahma Purana predicting the appearance of Lord Chaitanya. Аналогичный стих также содержится в Брахма Пуране, предсказывающий явление Господа Чайтаньи. It says that the river Ganga or Ganges river is like the molten form of Radha and Krishna. Говорится, что Ганга является расплавленной формой Радхи и Кришны. And Ganga also originated from the spiritual world. Ганга также берет свое начало в духовном мире. Yamuna also is Ganga, but it is 100 times more spiritually potent because Lord Krishna and his associates perform their pastimes in this river Yamuna. Река Ямуна также духовна, как и Ганга, только в 100 раз более обладает большей потенцией, потому что сам Господь Кришна и его друзья проводили игры на ее берегах. So as Navadvip is none different than Vrindavan, so similarly the Ganga river in Mayapur is none different than the Yamuna in Vrindavan. И точно так же, как Майпур не отличен от Вриндавана, точно так же и река Ганга не отлична от Ямуны во Вриндаване. Many people they wanted to become purified, so they live just on the river bank of Ganga, and every day they will take 3 or 4 times bath. И многие люди, которые хотят очиститься, они поселяются на берегах Ганги и 3 или 4 раза в день принимают омовение. And when they take bath in Ganga or Yamuna, you don't need to use soap. И когда вы принимаете омовение в Ганге или в Ямуне, вам не нужно мыло. It's like when we take bath, we use soap, right? Обычно, когда мы принимаем омовение, нам нужно мыло, правильно? To purify our external thing, but when you take bath in Ganga or Yamuna, you get purified externally and also internally. Just like when you chant Hare Krishna Maha Mantra, you get purified internally. Мыло нам нужно для того, чтобы очистить внешне свое тело. Но когда мы принимаем омовение в Ганге или в Ямуне, мы очищаемся как внешне, так и внутренне. И внутреннее очищение происходит благодаря повторению Харе Кришна. So this is the best kind of water to take bath is in Ganga or Yamuna. Поэтому самое лучшее омовение – это омовение в Ганге или в Ямуне. Or any rivers. Либо же Second. Второе по благоприятности – это реки. And the third is the water from St. Petersburg. На третьем месте вода из водопровода Санкт-Петербурга. But if you say Ganga, everybody say Ganga. Скажите Ганга. Ganga. It is the same as taking bath in Ganga. Если вы говорите Ганга, то вода из водопровода становится рекой Гангой. So in the morning, before you take bath in the shower, you just say Ganga, 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 and then you also the same taking bath in Ganga. Поэтому в следующий раз, принимая душ утром, вы говорите Ганга, 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 и все, принимайте омовение в Ганге. Okay, so don't forget that. Не забудьте, пожалуйста. Bhavishya Purana. Бхавишья Пурана. Oh, no, wait. Narad Purana. Нет, сначала Нарада Пурана. Number 6. 6 стих. Нет, 6 Пурана. The Supreme Personality of Godhead says, Aham eva kalo vipra nityang prachana vigraha bhagavad bhakta rupena lokan rakshami sarvada. O Brahmana, I will deliver all the worlds, concealing myself in the form of a devotee of the Lord in Kali Yuga.
Верховная Личность Бога сказал: «О, Браман, я освобожу весь мир, приняв форму преданного Господа в Кали-югу». Двиджа буби джаядвам бхактарупина кало санкиртанарамбе бабишями сачисута. O demigods, please advent on the earth as devotees in Kali Yuga to inaugurate Sankirtan. I will incarnate as the son of Shachi. О полубоги, вы должны принять рождение в Кали-югу для того, чтобы я смог прийти и принести святое имя как сын Шачи. Yes, when Lord Chaitanya Mahaprabhu was just a baby, and he will be crawling in the backyard of the house of Jagannath Mishra. Sometimes they will hear some tinkling of the bells, ankle bells. Even though Lord Chaitanya Mahaprabhu is wearing also ankle bells, but there's so much more sounds. Когда Господь Чайтанья был еще младенцем и ползал на четвереньках по двору Джаганнатхи Мишры, преданные могли слышать звук ножных колокольчиков. И хотя сам Господь Чайтанья, он также носил ножные колокольчики, звуков было намного больше, там был прямо шум. And many guests will come, very beautiful form, as if they're like coming from the heavenly planets. И многие гости, которые приходили к Господу, они были очень красивые, как будто бы пришли с райских планет. But they were so beautiful, they were just so amazed. Who are these personalities? И никто не мог понять, кто же эти личности. And the demigods actually will come to have darshan of Lord Chaitanya Mahaprabhu as a baby boy. И полубоги приходили, чтобы получить даршан Господа Шри Чайтаньи Махапрабху в форме маленького мальчика. Even Mother Sachi, she thought that she was dreaming, but actually she was seeing these very beautiful personalities never seen before. Мать Шачи казалось, что ей это привиделось во сне, но на самом деле она это видела наяву, как очень красивые личности приходили к ее сыну. And it says that when the Supreme Lord comes, some of these eternal associates would come, and some of those who became purified by performing bhakti, they get this opportunity to take birth as devotees of the Supreme Lord. И говорится, что когда приходит сам Верховный Господь, также приходят великие личности, и те из них, кто очищается благодаря преданному служению, они вновь рождаются как преданные Господа. It's like some of the gopas or the cowherd boyfriends of Lord Krishna. It says that Krita Punya Punja, they have performed hips of pious activities in the past, that somehow now they had this privilege to participate in the pastimes of the Supreme Lord 5,000 years ago. Говорится, что многие гопы, мальчики-пастушки, друзья Кришны, которые пришли вместе с ним во Вриндаване, что они ранее в предыдущих жизнях совершали многие жертвоприношения, и благодаря этому получили возможность общаться с Верховной Личностью Бога. Number 7. Bhavishya Purana. 7-я цитата из Бхавишья Пураны. The Supreme Lord states, Anandasro kala roma harsa purnang tapodana sarve mama eva drakshante kalo sannyasa rupinam. O austere sage, everyone will see my transcendental form as a sannyasi in the age of Kali. О мудрец, все смогут видеть мою форму в век Кали как саньяси. I will be displaying symptoms like shedding tears of bliss. И я буду проявлять такие симптомы, как слезы радости. And hairs standing on end out of ecstasy. Волосы на моем теле будут вставать дыбом от экстаза. Lord Chaitanya was always merged in the ocean of transcendental ecstasy while chanting the names of Krishna and dancing during Sankirtan.
Господь Чайтанья Махапрабху всегда находился в экстазе святых имен, повторяя их и танцуя в киртане. Yes, it says that if when we chant the holy name of the Lord and we're not shedding tears and we're not feeling this spiritual ecstasy, that means that we are still committing offenses while chanting the holy name of the Lord. Говорится, что если при воспевании святого имени наше тело не дрожит в экстазе и волосы не встают дыбом, это значит, что мы по-прежнему совершаем оскорбление в процессе воспевания. He felt intense separation from the Lord, and due to those devotional feelings, displayed various ecstatic symptoms of pure love for Krishna. Он ощущал острую разлуку с Господом, и из-за этой разлуки он проявлял различные экстатические симптомы любви к Кришне. Such as incessant tears, например, слезы лились рекой, voice choking up, дрожал голос, hairs on the body standing, волосы вставали дыбом, on end, standing on end, etc. вставали дыбом и так далее. So some of these symptoms of pure love for Krishna, Srila Prabhupada displayed while he was with us. И когда Шрила Прабхупада был с нами, он также проявлял некоторые из этих признаков. Some of his disciples, they've seen Srila Prabhupada. He's always have like this a tear in the corner of his eyes, and it's like a diamond. Некоторые ученики отмечали, что в уголку глаза Шрилы Прабхупады всегда была слеза, она была подобна бриллианту. His eyes is always like moistened with tears. А его глаза как будто были всегда увлажнены слезами. And sometimes they've seen Srila Prabhupada, he cried, and the tears is like shooting. И иногда, если кто-то видел, как Шрила Прабхупада плакал, слезы, они прямо вылетали из его глаз, он как будто стрелял слезами. And sometimes he will just fell into ecstasy. His voice will choke up, and he will be still, sitting still for few moments, as if it's like many hours. And devotees, they cannot do anything. They just like with awe and reverence, they just seeing Prabhupada. И иногда у него также пропадал голос, начинал дрожать, и он замирал. И это могло длиться как несколько мгновений, так и несколько часов. И преданные просто ждали с благоговением, когда же это пройдет. Until one devotee started chanting Hare Krishna Mahamantra. И это продолжалось до тех пор, пока преданные не начинали петь Харе Кришна Махамантру. So they asked Prabhupada, what shall they do when they see Srila Prabhupada come into that spiritual ecstasy? И преданные спросили Шрилу Прабхупаду, что же им делать, когда он впадает в такой духовный экстаз. So they asked Prabhupada, is it okay if they chant Hare Krishna Mahamantra? Спросили, будет ли подобающим повторять Харе Кришна Махамантру. He says, yes. You can chant Hare Krishna Mahamantra. Он сказал, да, вы можете повторять Харе Кришна Махамантру. And sometimes also you've seen devotees crying, right? Вы наверняка видели, как преданные иногда плачут. Like in the middle of kirtan. Например, в киртане. I've seen many of them in Vrindavan. Я видел много раз это во Вриндаване. So Prabhupada says, it's okay to cry in front of the devotees. Прабхупада сказал, это нормально, если вы плачете в обществе преданных. Because they can understand you. Потому что они могут вас понять. But if you're not with the devotees, they may mistakenly that you are not genuine. Но если вы не находитесь в обществе преданных, вас могут принять за притворщика. And sometimes outsiders, like they want to show they're in spiritual ecstasy. In Vrindavan, we've seen that also. And in the early days, Srila Prabhupada, they witnessed, like in Los Angeles, there was this elderly lady, and she started to like dance like wild and like almost like lost in conscious, and started rolling in the ground. And they asked Prabhupada, what shall we do?
В ранние годы ИСККОН было много таких притворщиков, как во Вриндаване, так и в Лос-Анджелесе. Был один случай, когда одна пожилая женщина, она стала петь, танцевать, прыгать, как сумасшедшая, а потом упала и начала кататься по полу. Преданные спросили, что нам делать, Шрила Прабхупада? Prabhupada says, you kick her. Преданные сказали, подойдите и пните ее. If she complains, then she is not genuine. Если она начнет жаловаться, значит, она притворщица. And if she continues rolling, then she must be genuine. А если продолжит кататься по земле, значит, не притворщица. But be careful, okay? Don't do it. Но будьте аккуратны, не надо так делать. You may commit an aparad. Можете совершить аппаратху. Number 8. 8-я цитата. Vayu Purana. Ваю Пурана. The Supreme Lord says, Pauramasyang palgunasya palguni rikshayo gata bhavishye gaura rupena sachigarbe purandarat. And the full moon day of the month of Palgun, conjoined with the star Palguni, I will appear in a golden form begotten by Purandar in the womb of Sachi. В день полнолуния, в месяц... Which month? Month of Palguna. В месяц Палгуна я буду зачат в лоне матери Шачи. Yes, his father's name, Jagannath Mishra or Purandar Mishra. Его отца звали Джаганатха Мишра или Пурандар Мишра. And tomorrow is Purnima. И завтра Пурнима. So if the moon is in the cloud or the sky is clear tonight, you may be able to see the almost full moon, but tomorrow is the main Purnima. Сегодня ночью вы сможете увидеть, если будет ясное небо, практически полную луну, но самая полная луна будет завтра. Будет Пурнима. Bhakti yoga pradhanaya lokasya anugrahaya cha sanyasa rupam astaya Krishna Chaitanya namadrik. In order to engage the people in devotional service and bestow mercy upon them, I will take sannyas, accepting the name Krishna Chaitanya. Для того, чтобы вовлечь людей в выполнение преданного служения и для того, чтобы пролить на них милость, я приму саньясу, и меня будет называть Шри Кришна Чайтанья. Matsya Purana. Yeah, he took birth on the full moon, and there was a lunar eclipse, which is considered as inauspicious. But then that's the time when he started engaging everyone, even before taking birth. He started to engage everyone in the Yuga Dharma, chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. В ночь его явления была Пурнима, была полная луна, но также было лунное затмение. И лунное затмение считается неблагоприятным днем, моментом, но Господь начал занимать всех в воспевании святых имен еще до своего появления. Matsya Purana. Mundo Gaura Sudirhangas Trisrotastira Sambhava Dayalu Kirtana Grahi Babishyami Kalau Yuge. In the age of Kali, I will be golden color. В век Кали я приму золотую форму. I will be tall and will have a shaven head. Я буду высокого роста, и у меня будет бритая голова. The place where I take birth will be a meeting point of 3 rivers. Я приму рождение в том месте, где сливаются 3 реки. I will be very merciful and I will keenly engage in chanting the holy names. Я буду очень милостив, и я буду занят воспеванием святых имен. Lord Chaitanya, being an Ekadanda sannyasi, had a completely shaven head and was the custom of such sannyasis. Будучи Экаданди саньяси, Господь Чайтанья носил, у него была полностью бритая голова, потому что таков был обычай. See, he took sannyas from Mayavad, sannyasi, to, it's like a trick. Он принял саньясу от Майявади, это было своего рода уловкой. That eventually they will also become Vaishnavas. Чтобы они также стали вайшнавами. The tradition in India is that all the other ashrams, they respect the sannyasis.
Согласно традиции в Индии, все другие ашрамы уважают саньяси. And if he did not take sannyas, then even the Mayavadis will not listen to him. Если бы он не принял саньяси, то даже майявади не стали бы его слушать. And later on, he converted all of these sannyasis, Mayavad sannyasis, into Vaishnavism. Но позже он обратил всех саньяси майявади в вайшнавизм. 3 rivers, the Ganges, the Yamuna, and Sarasvati, which is currently in her hidden form, flow at Navadvip. 3 реки Ямуна, Ганга и Сарасвати, которая сейчас в своей непроявленной форме также находится в Навадвипе. You've seen that when you cross by boat from Mayapur, you go to Navadvip. You've seen there is the Jalangi here, and then there's the Ganga. They meet. One is golden and one is dark color, and then Sarasvati is underground, and they all meet in that place, Sangam. Если помните, когда на лодке поднимаешься от Майпура к Навадвипе, есть место слияния Ямуны, Джаланги и Ганги, и одна из них темного цвета, другая золотистого цвета, они сливаются вместе, а внизу течет также Сарасвати. Just like in Kumbh Mela, many people, they all converge in that meeting place of Ganga, Yamuna, and Sarasvati, and they take bath at a certain time when there is the nectar dropping from the celestial sky. В определенное время, когда нектар падает в это место слияния 3 рек с высших планет, проходит фестиваль Кумбхамела, и много людей собирается там. Number 10, last one, from Skanda Purana. 10-я цитата, последняя из Сканда Пураны. Anta Krishna Bahir Gaura Sangopangastra Parshada Sachigarbe Samupnuyam Maya Manusakar Makrit. Inwardly Krishna, but outwardly of golden form. Внутри он будет Кришной, но внешне он будет иметь золотую форму. I will be accompanied by my associates, servants, weapons. Я буду сопровождаться своими друзьями, спутниками и оружием. And confidential companions. А также сокровенными спутниками. Taking my birth in the womb of Sachi, я приму свое рождение в лоне Шачи. I will accept the role of a human being. И буду играть роль человека. So, from what we've heard here, from the 10 Puranas or different scriptures, everything has been predicted. И как мы видим из этих 10 Пуран, 10 священных писаний, все было предсказано. About the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Предсказано о явлении Господа Чайтаньи Махапрабху. In India, Lord Chaitanya Mahaprabhu, not many know him as a Supreme Lord. They just considered him as a saintly, even scholarly personality. В Индии не так много кто считает Господа Чайтаньи Махапрабху верховной личностью Бога. Чаще всего его считают великим святым или великим ученым. Only in our Vaishnava tradition, Brahma, in our disciplic succession, Brahma, Madhva, Gaudiya. Gaudiya means the place where Lord Chaitanya Mahaprabhu took birth, Gaudadesh, that we have an understanding of who is Lord Chaitanya, none different than the Supreme Personality of Godhead. И только в нашей сампрадае, Брахма, Мадхава, Гаудия, сампрадая, Гаудия это идет от названия Гауда Дэши, место, где родился Господь Чайтанья. Только в нашей сампрадае мы понимаем, что Господь Шри Кришна Чайтанья не отличен от самой верховной личности Бога Шри Кришны. And Srila Prabhupada says that we established the Krishna Balaram Mandir to announce to the whole world that there is no difference between Lord Krishna and Lord Chaitanya, and also there is no difference between Lord Nityananda and Lord Balaram. Шрила Прабхупада говорит, что мы строим Кришна Баларам Мандир для того, чтобы показать, что нет разницы между Господом Кришной и Господом Чайтаньей, и между Господом Баларамой и Господом Нитянандой. Brajendra Nandana ye Sachi Sutta Hoilo se Balaram Hoilo Nitai. The same Brajendra Nandan, that means the darling of Braj, Vrindavan, came in
Kali Yuga as the son of Mother Sachi. Брадженда Нандан, что означает возлюбленный жителей Вриндавана, пришел как сын Шачи. And the same Balaram, he came as Nityananda Prabhu. И тот же самый Баларама пришел как Нитянанда Прабху, Who is the Adi Guru, который является Ади-гуру, the original spiritual master. изначальным духовным учителем. So we stop here. If you have any questions, На этом мы остановимся. Если у вас есть какие-то any вопросы comments, или комментарии. I was gonna read more, but then we have like another 15 minutes. If you have any questions. Я хотел еще немножко почитать, но у нас есть порядка 15 минут на ваши вопросы, если они есть. Yes. Your microphone so that everyone can hear. I was going to read about the Lord's travel to Vrindavan, Я хотел почитать о том, как Господь путешествовал во Вриндаван. but I guess visiting Vrindavan, but may not be able to do it. Харе Кришна Махарадж, спасибо большое за лекцию. У меня есть такой вопрос. Почему, если Господь Чайтанья проповедовал Враджа Прему, да, почему он так мало времени провел во Вриндаване и практически все святые места он доверил открыть своим ученикам 6 Госвами? Почему он это не сделал сам? Thank you very much for the lecture. The question is, if Lord Chaitanya preached Vraja Prema, why did he spend so little time in actual Vrindavan? Why did he left to all the 6 Goswamis to uncover all the holy places? Why didn't he do it himself? Well, he spent some time in Vrindavan, but wherever Lord Chaitanya is, that is Vrindavan. Да, он провел какое-то время во Вриндаване, но где бы ни находился Господь Чайтанья, там находится Вриндаван. Well, he is the one who discovered the holiest place in the universe, Radhakund and Shyamakund. Он лично открыл 2 самых святых места во Вселенной, это Радхакунда и Шьямакунда. It's like he paved the way. It's like the direction. He showed the directions to his followers, and then later on, his followers continued on the process whereby Vrindavan became famous. Он открыл этот путь, он показал направление, по которому должны идти его последователи, которые, собственно говоря, и сделали Вриндаван столь известным. He instructed Sanatana Goswami, Rupa Goswami to excavate the lost Leela Stalis or pastime places where Radha and Krishna perform their pastimes 5,000 years ago. Он давал наставления Санатане Госвами и Рупе Госвами, чтобы они провели раскопки Лила Стали, тех мест, где 5000 лет назад проходили игры Господа Кришны. But usually the Supreme Lord, he doesn't want to take the credit. He always wants to give the credits to his devotees. Но, и вы знаете, обычно Господь не хочет, чтобы все заслуги доставались Ему, Он хочет, чтобы заслуги получали Его преданные. Just like Vrindavan became famous because of Srila Prabhupada. Так же, как и Вриндаван стал известен благодаря Шриле Прабхупаде. Right? Before you enter, the name of the street, of the road leading to Vrindavan is Bhaktivedanta Swami Marg. Дорога, которая ведет во Вриндаван, называется Бхактивиданта Свами Марг. And before you enter Vrindavan, there is a big gate, Bhaktivedanta Swami Gate. И перед въездом во Вриндаван есть большая арка, на которой написано, это Бхактивиданта Свами арка. So to enter Vrindavan, actually we need the mercy of our Guru Maharaj. He is the one whom we ask permission if you want to go to Vrindavan. Для того, чтобы получить милость Вриндавана, мы должны спросить разрешение получить милость своего Гуру Махараджа. Могу ли я отправиться во Вриндаван? You need the blessings of your Guru Maharaj. You need the blessings of the Vaishnavas. Вам нужны благословения Гуру Махараджа и Вайшнавов. You need the blessings of the 6 Goswamis. Вам нужны благословения 6 Госвами, The disciplic succession. цепи ученической Lord преемственности Chaitanya Mahaprabhu. и Господа Чайтаньи Махапрабху. He rather spent traveling to preach the glories of Vrindavan than staying in Vrindavan and not spreading Vrindavan Prem or Braja Prem. Проживанию во Вриндаване он предпочел распространение славы Вриндавана в своих путешествиях и проповеди.
It's like Srila Prabhupada, if he stayed in Vrindavan without going to America, fulfilling the instruction of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, we will not be sitting here and talking about Lord Chaitanya and Vrindavan. Точно так же, как если бы Шрила Прабхупада не покинул Вриндаван, выполняя указания своего духовного учителя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, то мы с вами бы здесь сейчас не сидели и не обсуждали бы игры Господа Чайтаньи. This is the mood of Vrindavan. The mood in Vrindavan is that one doesn't want to take the credit. He always wants to give the credit to others, have the credit to others. Таково настроение Вриндавана. Во Вриндаване не хотят, чтобы все заслуги доставались им. Преданные хотят, чтобы заслуги доставались другим преданным. So Lord Chaitanya Mahaprabhu did this so that he can spread more the glories of Vrindavan by traveling South India. He went to South, and then he stayed the last years in Jagannath Puri, which is not different than Vrindavan. In the sense, Jagannath Puri is deeper than Vrindavan, the place of separation from Krishna. И с этой целью Господь Чайтанья отправился путешествовать и проповедовать славу Вриндавана. Он отправился в Южную Индию, и последние свои годы он провел в Джаганнатхапуре, который не только не отличен от Вриндавана, но даже еще более глубок, чем Вриндаван, потому что он является местом разлуки с Кришной. Yes? Да? Any other question? Есть ли еще вопросы? You, sir. You're in disguise again. Опять вы? То, что в эту Кали-югу Чайтанья Махапрабху он принес именно вот это умонастроение Вриндавана, то мы надеемся, что попадем именно прямо во Вриндаван, а не в Вайкунтху. Это так или есть те, которые могут попасть на Вайкунтху? As Lord Chaitanya in this Kali Yuga, he brought this mood of Vrindavan, not mood of Vaikuntha. Is it so that we all hope for getting into Vrindavan, not Vaikuntha, or is there a chance that somebody will go also to Vaikuntha? Since we are in the disciplic succession of where we are right now, if we follow strictly, then more likely we'll also go to Vrindavan. Если мы посмотрим на наше положение в ученической преемственности, то если мы строго следуем наставлениям, то очень велика вероятность того, что мы отправимся во Вриндаван. But even if one is only reach Vaikuntha, that is a big accomplishment. That is like so high. Но если вдруг кто-то всего лишь достигнет Вайкунтхи, это будет огромным достижением. It's not so easy to go back home, back to Godhead. Не так-то просто отправиться обратно домой к Богу. Even in Vaikuntha, it's not so easy. Даже Вайкунтха это не так-то просто. You have to pay a heavy price. Нужно заплатить большую цену. It's like buying a diamond. Buying diamond is not cheap. Это подобно покупке бриллианта. Они очень дорогие. You need to be qualified to buy. It's like some items. I've heard in Moscow there is a store. It's like $1 million store. Everything there starts in $1 million. И нужно иметь определенную квалификацию, чтобы понять, что вы покупаете. Например, я слышал, что в Москве есть магазин «Все по $1 000 000». So before you even enter, you have to prove that you are a millionaire. И входной билет вы должны доказать, что вы являетесь миллионером. You cannot say, "Oh, I just want to look. I just want to see." И нельзя просто пройти и сказать, ну я просто посмотрю. The number one ingredient, as Rupa Goswami says, in order to attain Krishna Prem is that you have to be greedy. Like the materialists, they're greedy for money. One should be also greedy for service without making offenses. Serving the Lord and His devotees, then you can buy your way to go back to spiritual world.
Шрила Рупа Госвами говорит, что первое, что требуется для того, чтобы получить враджа-прему, это жадность. Точно так же, как материалисты жадны до материальных наслаждений, точно так же вы должны быть жадными до чистого служения, служения Верховной Личности Бога и также служения Его преданным. And we can gauge, measure ourselves whether we are actually reaching to that place, Vaikuntha or Goloka, by how much we are attached in hearing and chanting the name, fame, form, qualities and pastimes of the Supreme Lord. И мы сами для себя можем определить, насколько мы продвинулись по этому пути, просто посмотрев, насколько мы привязаны к воспеванию святого имени Господа, Его славы, Его формы, Его деяний. There are 4 sampradayas. Есть 4 сампрадая. And we belong to Lord Chaitanya Mahaprabhu's sampradaya, Brahma Madhva Gaudiya sampradaya. So more likely, if we follow in the footsteps of the 6 Goswamis, if we follow in the footsteps of our Guru Maharaj, Srila Prabhupada, we will also end up in Goloka Vrindavan. Мы с вами принадлежим к Брахма Мадхава Гаудия сампрадая, которая также принадлежит Господу Чайтаньи. Поэтому, если мы строго следуем наставлениям Господа Чайтаньи, наставлениям нашего Гуру Махараджа Шрилы Прабхупады, то велика вероятность того, что мы также попадем во Вриндаван. It is not impossible to attain that, but it is very, very, very difficult. Это не является невозможным, но это очень сложно. Очень сложно. Okay? Хорошо? Дело в том, что у меня нет никакого вкуса к преданному служению и воспеванию, но есть единственная надежда, что благодаря преданным я просто нахожусь здесь, что благодаря, может, какую-то милость получить и как-то получить эту милость. Есть такая возможность? The thing is that I don't have any taste for this service, but my only hope is that by being here in the association of devotees, I will get some chance to go back to Vrindavan. Is it possible? No. Нет. But because you are here, then that is possible. Но так But как you have to chant. If you don't chant, if you don't do japa, if you don't serve the Vaishnavas, if you don't read Prabhupada's books, you will not end up to the same place. But by being here, hopefully you'll become inspired to do all of those things. Если вы не повторяете Святое Имя, если вы не читаете книг Шрилы Прабхупады, если вы не выполняете служение вайшнавам, то вы не окажетесь в том месте, куда направятся все остальные преданные. Но так как вы здесь, у вас есть возможность заниматься всем этим и таким образом тоже отправиться на Галоку Вриндавана. So just by being here, that is a very good sign. It may take many millions of lifetimes, or it may take this lifetime. It depends on you. То, что вы находитесь сейчас здесь, это очень хороший признак. Но решать вам, займет ли это у вас этот путь лишь одну жизнь, либо же миллионы жизней. Да? Okay. Last question here. Последний вопрос вот здесь. Okay, here first. Вот сюда, можно сначала? Okay, go. Хорошо, We have давайте. 5 minutes more. У нас еще 5 минут. Харе Кришна. Дорогой Махарадж, скажите, пожалуйста, в самом начале вы упомянули, что Кришна контролирует нас с помощью махамантры, наши чувства и что там еще? Ум и чувства, да. Пожалуйста, можете как-то подробнее об этом немножко сказать? Maharaj, in the beginning you said that Krishna controls our mind and senses via Hare Krishna Mahamantra, via the holy name. Can you please elaborate more on that? How does he do that? He controls our mind and our senses. When you chant the Hare Krishna Mahamantra purely, Krishna, it's like, what is your name? Как вас зовут? Адипуруша. Adipurusha Prabhu. So if like I call your name Adipurusha Prabhu, it's like there is a study done in America. What is the sweetest word that one wants to hear?
Например, если я вас позову по имени Адипуруша Прабху, в Америке провели исследование, что является самым сладким звуком для человека. And the sweetest word that one wants to hear is his name. И самое сладкое, что хочет услышать человек, это его имя. So if I say Adipurusha Prabhu and you heard your name being called, somebody is calling me. И вот, I wonder who that may be. И вот вы слышите свое имя Адипуруша Прабху, и вам тут же интересно, ага, кто-то зовет мое имя, кто же это? It's like your heart melts immediately when someone calls you. Тут же ваше сердце начинает таять, когда кто-то вас зовет. Yes. Говорите, да. So similarly, there is no difference between Krishna and his name. Таким же образом нет разницы между Кришной и его The именем. name Krishna is the Supreme Lord himself. Имя Кришны — это сам Верховный Господь. So if we utter the name of Krishna, and in the name of Krishna, the entire spiritual world is within. Если мы произносим Кришна, то в имени Кришна находится весь духовный мир. So if this is true in the mundane platform, that when you call somebody's name, he feels good, what to say of the Supreme Lord. И если это справедливо на материальном уровне, если мы кого-то зовем по имени, то ему приятно, то что же говорить о духовном мире? And as soon as you utter the name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is not in the mundane platform. It's not mental, intellectual. No. It's not physical. It is a spiritual platform. It is the addressing of the Supreme Lord. And the Supreme Lord says, God help those who help themselves. It's like one of the meaning of the Hare Krishna Maha Mantra is, Oh Krishna, I need help. You are the only one who can help me. So please engage me in your service. И когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, мы не занимаемся какой-то деятельностью на уровне ума или на уровне разума. Это непосредственно деятельность на духовном уровне, потому что мы обращаемся к духовной личности, к Кришне. И Харе Кришна Махамантра может быть переведена как «О Кришна, о Верховный Господь, пожалуйста, займи наш ум и наши чувства». Our only purpose is to increase our faith in the holy name of the Supreme Lord. Наша единственная цель – это увеличить нашу веру в Верховную Личность Бога. Increasing the faith in the Lord's holy name means increasing the faith in the Supreme Lord Himself. И увеличение веры в Святое Имя Господа как раз и является увеличением веры в самого Верховного Господа. And the best way how you can increase your faith in chanting the holy name of the Lord is to chant in the association of devotees. И самый лучший способ увеличить веру в воспевание Святого Имени Господа – это воспевать вместе с другими преданными. Because even if you don't have faith and you associate with the devotees who have a lot of faith, it's contagious. It's like coronavirus. Потому что если у вас нет веры, но вы общаетесь с преданными, у которых вера есть, она очень заразна, она подобна коронавирусу, который заражает всех вокруг. You will drown in the ocean of love of God. Вы утонете в океане любви к Богу. We don't mind being with the devotees, especially if one chance in the association of devotees, your spiritual progress is so fast. Если вы воспеваете в обществе преданных, вы прогрессируете духовно очень быстро. And everyone can have that experience, especially when you are with the devotees. И каждый из вас может это почувствовать, находясь в обществе преданных. Okay? Хорошо? One last question here. Самый последний вопрос вот здесь. Харе Кришна. Спасибо вам за лекцию. И я боюсь, что уже не хватит времени, но мне хотелось бы попросить вас рассказать о пребывании Господа Чайтаньи во Вриндауне. То, что вы говорили, что вы хотели рассказать. Thank you very much for the lecture. I'm afraid there will be no time, but could you please tell about Lord Chaitanya in Vrindavan? What you were going to tell us? Well, it's gonna be another 1.5 hours. Это еще на 1,5 часа. You see,
when the Supreme Lord went to Vrindavan, they were surprised how the beauty, the attractiveness of Lord Chaitanya Mahaprabhu. See, Lord Chaitanya Mahaprabhu is none other than Krishna, but when his associates or when he was teaching, others will say gopis, or they will say that he is Krishna, he will block his ears not to hear, because that's the symptom of the Supreme Lord, Lord Chaitanya Mahaprabhu, because he's acting as a devotee. So it's a long chapter, but definitely it's very nice. If you have time, you can read that part. Когда Господь Чайтанья пришел во Вриндаван, все были поражены его красотой. И очень часто жители Вриндавана в присутствии Господа Чайтаньи говорили, что он является самим Кришной или что он является кем-нибудь из гопи. И когда Господь Чайтанья слышал это, он затыкал себе уши, потому что он пришел в этот век как преданный и вел себя прежде всего как преданный Господа. И сама глава, она очень прекрасная, вы можете сами ее прочитать, очень удивительная глава. It's very, very nice chapter where when Lord Chaitanya Mahaprabhu went to Vrindavan. Очень прекрасная глава, описывающая, как Господь Чайтанья пришел во Вриндаван. But we don't have time now to explain or read more about that. Но сейчас уже у нас нет на это время. Okay? Хорошо? Спасибо. Thank you very much for your kind attention. Спасибо за ваше внимание. Харе Кришна, давайте поблагодарим Махараджа за прекрасную лекцию еще раз. Kivajayo Gaura Chande Aroti Keso Jaya Jaya Gaura Chande Arati
Jagamana Loka Shivada
Saraswati Deve Gaura Bhalukacharini Deve Shesa Sunyavadi Pasachara Sutari Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Ye Advaita Gadadhar Shivasati Gaurabhakta Vrinda Krishna Chaitanya Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Gauranga Hare Rama Hare Rama Jai Nithai Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Hare
Sachinandana Gaura Hare Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Gaura Hare Gaura Hare Gaura Hare Gaura Hare Jaya Gaura Hare Patita Pavana Gaura Hare Patita Pavana Gaura Hare Gauranga 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hari Jai Nitai Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Bolo Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Patita Pavana Srila Prabhupada Patita Pavana Srila Prabhupada Hari Go Hari Go Hari Go Hari Go Go Hari Go Nidai Go Hari Go Hari Go Hari Go Go Hari Go Nidai Go Hari Go Hari Go Hari Go Go Hari Go Nidai Go Premanande Gauranga 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 Nityananda 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 Sisi Nitai Gaura Chandra Ki Nitai Gaur Premanande All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahlada Hlada Dayone. Prahlada Hlada Dayone. Hiranyakashipur Vakshaya. Hiranyakashipur Vakshaya.
Шилатанкана калое, Титон рисимо паратон рисимо, Титон рисимо паратон рисимо. Ято ямитатон рисимхо, Ято ямитатон рисимха, Бахин рисимо ридаен рисимхо, Бахин рисимо ридаен рисимхо, Нарасимхамадим шаранам прападе, Нарасимхамадим шаранам прападе. Tavakara kamala varenakam abhuta shringam dalita hiranya kashipu tanu brindam keshavadrita narahari rupa jayo jagadisha hare, Jayo Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Keshavadritam Narahari Rupam Jayo Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Jayo Narasimhadev, 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 Jayo Narasimhadev. Jayo Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jayo Bhakta Prahlad. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. Shri Nrsimhadev Bhagavan ki, Bhaktaraj Prabhupada Maharaj ki, Nittai Gauru Premanande.